Hello everyone, welcome to today's session. We are going to discuss Tosca Cloud. Okay. So let us coming to a point. Tosca Cloud is a software as a service. Tosca Cloud అనేది మనకి software as a service. So installations మనకి required లేదు. Like if you want to learn, మనం ఒకవేళ టోస్కా నేర్చుకోవాలి అంటే టోస్కా కమాండర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే మ్యాండేటరీ అండ్ లైసెన్స్ యాక్టివేషన్స్ కూడా తీసుకుంటాము. అండ్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఆటోమేట్ చేస్తాం. సో ట్రైసెంటిస్ టీమ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ట్రోస్కా క్లౌడ్. ఓకే, సో ఈ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ ని మనం డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. ఎలాంటి ఇన్స్టాలేషన్స్ అయితే అవసరం లేదు. వీ కెన్ సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఈ టోస్కా క్లౌడ్ లో ఒక టెస్ట్ కేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు హియర్, క్రియేట్ టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్. సో మనకి అసెట్స్ ఆర్ లోడింగ్. I'm just renaming the test case. Amazon search functionality. Okay, this is my test case. So what is our first step? My first step ending adding. So to automate any kind of test case, the first step is open URL. Just go to the standard module subset. If you go a little bit down, కండిషనల్ రికవరీ సినారియోస్ ఆటోమేటిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ గో డౌన్, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్. ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ లో గో టు HTML అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఇస్ యాడెడ్. సో మనం ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఆటోమేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో జస్ట్ ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్ విండో. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ ప్లానింగ్ టు ఓపెన్ amazon.in. కాపీ దిస్ URL and then paste here. Okay, so manaki action modes, data types as usual you can see here. Okay, the next step is create customized module. If you want to create a module, go to the here module section. So here you can see the module option. Click on this module section and create a module. So at the time of creating a module, choose what type of application you are automating right now using cloud. And మనం క్లౌడ్ ని యూజ్ చేసుకొని వెబ్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ డ్రైవర్స్, డెస్క్టాప్, PDF, మొబైల్, రిమోట్, డెస్క్టాప్, ఈ కేటగిరీస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. బట్ రైట్ నౌ అమెజాన్ ఇస్ ద వెబ్, రైట్? చూస్ వెబ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ స్కాన్. సో ఎప్పుడైతే మనం స్కానింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ స్కానింగ్ విండో లాంచ్ అవుతుంది. Tricentis launcher అంటారు క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. యువర్ అప్లికేషన్ స్కానర్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అప్, ప్లీజ్ స్టాండ్ బై. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్, ఒక 2 minutes అలా వెయిట్ చేయండి. దెన్ ఇట్ స్టార్ట్ ద స్కానింగ్. సో హియర్ ఆల్సో సిమిలర్ వే. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్, జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ విండో, క్లిక్ ఆన్ స్కాన్. సో మనం వన్ స్కాన్ బటన్ ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ లోడ్ ఆల్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది విండో. ఓకే, సో హియర్ just select Amazon search and drop down and then go button. After selecting each control, you can see the bottom of the page, this selected item is unique. సిమిలర్ అంటే మనం కమాండర్ లో ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తున్నామో సిమిలర్ క్లౌడ్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఉండదు ఇక్కడ. సేవ్ మాడ్యూల్. వన్స్ మాడ్యూల్ సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ దిస్ విండో. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద విండో, ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ మాడ్యూల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్లైన్ షాపింగ్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకోండి. సో దిస్ మాడ్యూల్ ఇస్ హోల్డింగ్, డ్రాప్ డౌన్ and then text box and then button. So click on this plus icon. Here it is added. Now select option from the down. So I just want to search electronic stick. Okay, and here I'm just searching Dell laptop. Then hit the click operation on the go button. So once it is done successfully, then close the browser. Close browser. Already we have standard module, right? Go to standard module, search here directly, close browser. So if you use here, automatically it fetch all the standard modules which is related to that. You can direct me ikkada add chesukochu. Okay, then enter the title of the page, Amazon stock. I'm just giving the asterisk symbol.
So now the script development, test case development is completed. Okay, once the development is completed, save the script. So I'll add the parameter as well. Let me add one parameter. So ఏ బ్రౌజర్లో స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలి అనేది డిఫైన్ చేద్దాం. So my browser is equal to here Chrome. Once you add the parameter, so ఇవన్నీ కూడా predefined parameters, so click on it, then save, run. So మనకి script development complete అయిపోయింది. So open URL and then we're just searching something. After that, closing the browser. Click on run. సో హియర్ మనకి టెస్ట్ కేస్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యు సీ రిజల్ట్ మనం చూడాలి, ఇది పాస్ అయిందా టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయిందా అనేది ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్ వ్యూ లేటెస్ట్ రిజల్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, జస్ట్ గో దేర్, it will open the new tab. So the test case is failed. So what is the failure message here? Execution will be continued with the next test case. Online shopping. Here you can see login. No matching tab was found with following properties. Online shopping book sites. Okay. Title name అనేది proper గా meet అవ్వట్లేదు. So let me do a run again. Select the test case. Run. So execution అనేది complete అయిపోయింది. Now go back to here. If we see the result, ఇక్కడ మనకి tick mark green color కనిపిస్తుంది. That means test case is executed successfully. Okay. Now come back to view result. So in the view result screen, you can see the status of our test case. So it is executed successfully. You can see state of the test case is passed and even all the steps are executed. Okay. So here these all are the number of test steps. If you want to see which system it is executed and a system lo manaki script execute ayindi anedi ikkada check cheyochu. Go here and check that system, and here this is a log information. So how much duration, if you see the recording and attachments. So that's it for today's session, team. If you want more videos on Tosca Cloud, do subscribe and click on bell icon. Okay, so I'm just expecting at least 100 likes for this particular video. Thanks to you all. Bye bye.